OH. இங்க yellow கொடுத்திருக்காங்க, but இங்க blue கொடுத்திருக்காங்க, மாத்திருக்காங்க, sorry for that. So OH will be around 3400 broad peak. Suppose OH you take neat, neat nu solvom, neat na verum alcohol. Any any doubt pa, any doubt you have? So we say something as neat spectrum. Somebody please mute your mic, guy. Somebody is talking, please mute your mic. So OH, if you have no hydrogen bonding, nothing, you have neat OH. Veru OH mattu da irukku. In vapor phase, for example, if I say in liquid phase, you'll be having hydrogen bonding between the alcohol molecules. I don't have such situation. One OH molecule tanimiya irukku, hydrogen bonding illena, that will give you a sharp peak around 3600. OH can give you a very strong peak around 3500 to 3600, provided there is no hydrogen bonding. Hydrogen bonding vanditale enna iruna, you'll be having hydrogen bonding enna pannu, and hydrogen pudichi ilukum, innor oxygen hydrogen pudichi ilukum. So this hydrogen will be between two oxygen atoms. ரெண்டு ஆக்சிஜன் நடுவுல அது மாட்டிக்கிறோம். சோ என்ன ஆயிரும்னா அந்த ரெண்டு பாண்ட் OH நடுவுல இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறைஞ்சிரும், அந்த பாண்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் குறைஞ்சிரும், because the H will vibrate between two high oxygen molecules. சோ என்ன ஆயிருதுன்னா அந்த இன்டென்சிட்டி ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் பாண்ட் குறைஞ்சிரும், அதனால தான் என்ன ஆயிருதுன்னா அது 3500 ல இருந்து குறைஞ்சிருது. So you'll be having broadness. Okay, so this will be a broadening because the bond is vibrating between two different atoms. You'll be having range. Okay, so bond range ஆக்கனால you'll be having a broader peak. So alcohol மறக்க தேவையில்லை, carboxylic acid ல இருக்கிற OH, alcohol ல இருக்கிற OH, phenol ல இருக்கிற OH, amines ல இருக்கிற NH எல்லாம் இந்த ரேஞ்ச்ல தான் வரும். Okay, and apart from that you have CO of alcohol you have COH, so you have a CO which will be around 1100. Then you have NH2 primary amines will give you a doublet. Because the symmetric and asymmetric stretching will be having a doublet. Primary amine will give a doublet, beautiful doublet around 3300. Okay, so just try to remember that, and you'll be having a weighing bond that will be around 1600, that we generally don't consider. Idha nama paaka maatom, doublet paapom, doublet around 3400. If you get a doublet, that is primary amine. And if you have a singlet around 3400, that is a sharper. நல்லா ஞாபகம், 3400 ல broad or peak இருக்குன்னா அது OH. அதே peak ஒரு peak 3400 ல இருக்கு, ஆனா கொஞ்சம் ஷார்ப்பா தெரியுது, ஷார்ப்பரா இருக்குன்னா that is NH. Remember that. அதே NH ஷார்ப்பரா இருக்குன்னா NH, and it is a secondary NH. ஏன்னா primary NH2 இருந்துச்சுன்னா எனக்கு டபுளட்டா கிடைச்சிருக்கும், secondary இருக்கிறதுனால எனக்கு சிங்லெட்டா இருக்கு. Okay, and tertiary NH, there is no NH bond. Tertiary nitrogen has no NH bond. So I'll be having no peak in this region. So 3400 broad or peak irukana OH, sharp oralukku sharp or peak irukana NH. Okay, or doublet irukana adu NH2. Okay, carbonyls are interesting peaks. Okay, so carbonyl patti na pesappa I told you that I said aldehyde will give you a Fermi doublet. இதுதான் clue. நிறைய ப்ராப்ளம் இது க்ளூவாவே கொடுப்பாங்க, Fermi doublet. So aldehyde இருக்குன்னா aldehyde you have a C double bond O. You have a C double bond O which will be around 1700. Okay, so aldehyde peak will be around 1000, carbonyl peak will be around 1700, and you will be having the CH of aldehyde which will give you a Fermi doublet. That will be around 2700 2800. இது நிறைய ப்ராப்ளம்ல இது ஒரு க்ளூவாவே கொடுப்பாங்க. சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ல ஆல்டிஹைட் கொடுத்திருக்காங்கன்னா IR valuesல they will be giving you a value 2800 ஒரு Fermi doubletனா they will be giving you the value 2700 ல கொடுத்திருக்காங்க ஒரு value, and 1700 ல value கொடுத்திருக்காங்கன்னா அடிச்சு நீங்க சொல்லலாம் ஆல்டிஹைட்னு சொல்லலாம். சரியா? So aldehyde will be giving you a carbonyl around 1700, and will be giving you a Fermi doublet around 2700 2800 doublet மாதிரி கொடுக்கும். So you can say that it's an aldehyde. Ketone will be having a value around 1700, which will be only for ketone. C double bond O மட்டும் தான் இருக்கும். Okay, so aldehyde 1740 வரைக்கும் இருக்கு, but ketone will be lesser, 1725. So aldehyde compare பண்றப்ப ketone ஓட carbonyl switching frequency கம்மியா இருக்கும். It will be around 1725.
Okay, வேற எந்த additional peak இருக்காது. aldehyde ஒரு additional peak இருக்கும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, aldehyde you will be having 1700 ஒரு peak இருக்கும், 2700 or 2800 ஒரு doublet இருக்கும். That is aldehyde. Okay, then coming to esters. Esters like you have COC, so you have CO, so you'll be having 1100 ஒரு peak இருக்கும், 1700 ஒரு peak இருக்கும். So they are additional peaks. So இதெல்லாம் functional group கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, and the value will be higher than that of an aldehyde. 1735 to 1750 அதிகமா இருக்கும். Then you get carboxylic acid. Carboxylic acid is lower than that of an aldehyde, that is aldehyde, and also the esters and all. It is more closer to that of ketone, but a bit higher than ketone. Okay, so acid la moon range இருக்கும். 1700 ஒரு peak இருக்கும், நம்ம 1100 ஒரு peak இருக்கும், and you'll be having a broader peak around 3400. So this broader peak is due to OH. This broader peak is due to OH. One second. So this broader peak is due to OH, and this 1100 is due to CO, and you have a carbonyl due to the C double bond or 1600. So 1600, 1700 like the carbonyl, and in the 1100 like the CO, and OH will be around 3400. So these all are complementing clues. Okay, so acid idellame irukum. Then anhydrides. Anhydrides will be having a peak around 1700 and 1800. Two peaks, stretching and asymmetric stretching and symmetric and asymmetric stretching solvom. You'll be having two peaks and will be having a CO bond, which will be around 1100. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இருக்கிறதுலே anhydride will be having the highest vibrational frequency. Anhydride will be having the highest vibrational frequency. Then you have acid halides. Acid halides will be having around CCl. CCl will be around 800 or something. So generally நம்ம இந்த peak ரொம்ப பார்க்க மாட்டோம், but you can have a clue. Okay, you can get a clue. Okay, CCl will be around 800. That is because already to heavier atom will be having lesser vibration frequency, and this will be having a peak, highest peak. So நம்ம carbonyl compounds 1800 வரைக்கும் போகும், 1700 to 1800. Then you have amides. Amides will be having the lowest carbonyl frequency, 1600 lende 1680, and you'll be having a peak. That is, if you have a primary amine, you'll be having a doublet around 3300 doublet இருக்கும். So these all are complementary peaks. Okay, now the values கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை, நான் ஏற்கனவே ஒரு ரேஞ்ச் காமிச்சிட்டேன் இல்லையா? Guys, I've told you the range, so you need not memorize this. Nitro is double bond O, N double bond O, and the N double bond O is it's having a resonance conjugation between two oxygens. Therefore, here you'll be having symmetric and asymmetric. The region is 1500, 1300 to 380 and 1500 nitro. Normally எங்க confuse ஆகும்னா, you'll be having the confusion between the nitro and nitrile. Nitrile is C triple bond and 2200 range la இருக்கும். Nitro is double bond, that will be around 3500 range. Okay, you can see the bond order is 1.5, so it is between single bond and double bond, therefore you have lower values. The nitrile 2200 range la. இப்போ do you need to memorize anything? Memorize பண்றதுக்கு தேவையாப்பா இதுல? மனப்பாடம் பண்ண ஏதாவது பண்ணுமா? நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுமா ஐயார? No, madam. Yeah. So now quickly you tell me, ether CO linkage எங்க வரும்? CO, C single bond O 1100, madam. Very good. C double bond O in the range 1700. அது அந்த சொல்ல முடியுமா? 1700 எது lowest எது highest சொல்ல முடியுமா? அந்த ஆர்டர் சொல்ல முடியுமா? Amide, ketone, acid, aldehyde. Yeah. Ester. Yes. Then anhydride, then acid chloride. Acid chloride and anhydride will go together. Okay. 1680 கிட்ட வருதுனா amide, 1725 கிட்ட வருதுனா ketone, 1720 15 10 1700 1725 கிட்ட வந்துச்சுனா ketone, 1700 1730 கிட்ட வந்துச்சுனா acid and ketone will be almost same. 1740 கிட்ட வந்துச்சுனா aldehyde, 1750 60 கிட்ட வந்துச்சுனா ester, 1800 கிட்ட வந்துச்சுனா 1780 to 1800 acid chloride, 1840 அப்படிலாம் போயிடுச்சுனா anhydride. So ரொம்ப ஈஸியா மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை. நைட்ரைல ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கு 2200, நைட்ரோல டபுள் பாண்ட் இருக்கு 1500, alkene C double bond C இருக்கு 1600, alkyne CH terminal CH will be 3300. அவ்வளவுதான், இவ்வளவுதான் வேல்யூஸ் மொத்தத்துக்கு அவ்வளவுதான். சரியா? So conjugation என்ன பண்ணுது? Reduce conjugation இருந்துச்சுன்னா, suppose you have a carbonyl you have conjugation, you can see
Here you have a carbonyl. This has a 1684 and this has 1715. Can you tell me why this carbonyl is lower than this carbonyl? First one conjugation possible, ma'am. The second one no conjugation. Yeah. So this is the fourth conclusion. Conjugation reduces the carbonyl stretching frequency. Conjugation reduces the carbonyl. You can see inga double bond irukku, double bond enna agum ipdi conjugate agum. Conjugate aguma epdi aguma conjugate agumappa. So in the C double bond O character enna agudhu? What happens to C double bond O character? Reduce agudhu. C single bond O. So adanal enna agudhu inga value korayudhu. And inga it is away from conjugation. So you'll be having higher values. You'll be having higher values. Okay. So now you have this particular molecule, you have carbonyl molecule, you have electron NH2, CH3, Cl, and NO2. Could you tell me why the values are increasing? NO2 ku value adhigama irukku, NH2 ku value kammiya irukku. Tell me, ba. Electronegativity. So electron donating group enna pannum? Carbonyl stretching frequency enna pannum? First conclusion. Correct. Electron withdrawing group enna pannum? Increase pannum. So inge pathina electron donating group enna padhu C single bond O character maathudu. Here you have a plus charge here, so this plus charge will withdraw the electron, therefore you will be having triple bond character. Okay, so you'll be having more of carbonyl stretching frequency for nitro group. So other than kaamichirukanga. Okay, then you have steric effects. So now tell me why this has higher value, why this has higher value than this. Second one conjugation irukadhu. Yeah, very good. So inge conjugation irukum, but in that steric repulsion irukadnala, so in the group steric repulsion irukadnala, this double bond will go out of plane. Out of plane position resonance nadakadu. So resonance ku mukyamana vishayame planarity, co-planara irukonu. So double bond and the carbonyl should be co-planar. So inge planarity irukadu. So obviously enna carbonyl will not change into single bond or maradu. It will go out of plane. So resonance cut iron, therefore it will obviously be having higher value. Then you have steric effects. So you can see generally a triple membered ring will be having higher than a higher membered ring. So you know regarding this, so you know that when you have a Bayer strain, the carbon will be having more and more of hybridization. Okay, so carbon becomes more and more electronegative. Therefore, we having more electron withdrawing power. Okay, so this carbon, the carbon bati pesi irukanga. So ninga padichirpeenga. So in the carbon bond or a bond length this will be expanding banana bonds. There will be more of P character inside, more of P character, and outside there will be more of S character. ஞாபகம் இருக்கா இல்லையாப்பா Bayer strain theory? Bayer strain theory படிச்சிருக்கீங்களா? Yes, ma'am. Yeah, you just refer to Claydon Rowe, beautifully explain பண்ணிருப்பாங்க. So when you have this banana bond, banana bond form ஆகுதுன்னா அந்த molecular strain ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், because the molecules are like they have to strain of the bond angle. Generally 109 degrees is stable, but 109 degree மேலே கீழே ரெண்டுமே போனா ஒரு sp3 hybridized carbon அதுக்கு மேலே கீழே போறப்ப என்ன ஆகும்னா highly unstable ஆயிரும். So that is the reason that you have got the banana bond, all that stuff. Okay, so generally when you have this sp2 hybridization irukkodum, but when you have more of ring strain, what will happen, the bonds will become banana bonds and they'll be having the bond bend down, ulla irukka bond bend agudha, they'll take up more and more of P character. So வெளியில என்ன ஆகும்னா more and more of S character. So S character ரொம்ப அதிகமா ஆச்சுன்னா you'll be having more electron withdrawing nature, they'll become more electron withdrawing. So obviously you'll be having the C triple bond character form ahum, you'll be having more bond strength. Okay, so now could you answer this question? This is December 2018 problem. In IR spectra, the stretching frequency in centimeter inverse of the carbonyl group of the following compounds is in the order. What is the order? Now you could you tell me which is the lowest? Lowest kandupidichilama first. Lowest kandupidichi rendu option nam rule out pannidalam. Which is the lowest? A, ma'am. Very good, awesome. So A is lowest because you have, why it is lowest? Conjugation, ma'am. Due to conjugation. So this double bond is in conjugation with the double bond O. So A will be lowest. Okay, so A is lowest means I'll be having 1 and 2 will be ruled out.
So 1 and 2 is ruled out because A is lowest. A க்கு தான் இருக்கல அதிக கம்மியான stretching frequency. So option 3 and 4 ல right answer இருக்கலாம். Now tell me B and C ல எது answer? Yeah, tell me guys. 3, ma'am. Which will be highest, B or C? B, ma'am. B, ma'am. B. Yeah, why B? Option 3. Oxygen having a double bond conjugated. Yeah, super. So this oxygen is having a conjugation of the double bond. So in the oxygen பக்கத்துல double bond இருக்கு. So the electrons will be drift down. So this will become like this. So we'll be having O plus. This O plus will be more electron withdrawing. Okay. So B will be highest. Okay. So B should be highest. So B highest இருக்கணும். So B highest நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Okay. So now I have a question. Why not C? நீங்க ஏன் அதிகமா கொடுக்குறீங்க இங்க C ல you have a double bond. This can be conjugation இல்லையா? ஏன் நீங்க C ஆஃப் பண்ணல? C ல conjugation இருக்குல்ல, double bond, single bond, double bond. So இந்த conjugation இங்கேயும் தானே இருக்கு. So why A is lowest than C? C ல hydrogen bonding இருக்கு இல்லையா? Sorry. C ல you have a conjugation இல்லையா? So ஏன் C கம்மியா இல்ல? ஏன் A தான் கம்மியா இருக்கு? So what you said is right, but just try to explain this. This double bond O and double bond will be out of plane. So conjugation, the must condition for conjugation is the in plane. Okay, so conjugation in plane la dhaan nadakum. So this double bond and this double bond O are not in conjugation. As a result, what will happen? The conjugation will be cut. So conjugation la dhaan double bond O, single bond O maru conjugation cut aayirum because they are going out of plane. Why they are going out of plane? Because there is electronic repulsion. Okay, the electron cloud repulsion nala the double bond out of plane போறதுனால இல்ல conjugation இருக்காது. Conjugation இல்லாதனால இத compare பண்றப்ப C ஓட value அதிகமா இருக்கும். C ஓட B value அதிகமா இருக்குன்னா B ல you have a double bond after the oxygen. This oxygen is conjugation with this double bond. This O carries a positive charge. This O plus is more electron withdrawal. Okay, so B is the highest. So what is the answer, guys? What is the right option? 3. Option 3. Option 3. B, C, A. Okay. Okay. Next question. Yeah. December 2017. Correct match of the compounds in the column P with the IR stretching frequency in column Q. ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம இப்ப படிச்சதுனால ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் உங்களுக்கு. இல்ல எது ஹையஸ்ட் சொல்லுங்க பாப்போம். எதுக்கு ஹையஸ்டா இருக்கணும்? கீட்டோனா, எஸ்டரா, ஆன்ஹைட்ரைடா? Anhydride. எது கரெக்ட்? எது ரெண்டு தப்பான ஆப்ஷன்? Which are the wrong options? 2 and 4, 4, ma'am. ma'am. Yeah, 2 and 4 are wrong option because anhydride should have the highest. Anhydride should have the highest. So 3 should be A. 3 should be A. Is it not? Okay, so option 2 and option 3 are gone. What about ester? Ester should be higher than ketone. Ketone. So what is the correct answer? So 2 should be B. 3 should be A. 2 should be B. So in the option 2C kuduthirukanga. So it's wrong. Okay. So the option is, what is the correct answer? B, ma'am. Enapa? Option 3, ma'am. Option 2. Option 2 la 3B kuduthirukanga. 3 should be A. 3 should be A. That is, the anhydride should have the values around 1800. Anhydride has 2, stretching and unstretching, asymmetric stretching frequency. One is around 1780. The other one is around 1800. Okay, 860, 840 கிட்ட போயிடும். So anhydride இருக்கிறதுல anhydride ரொம்ப அதிகம். Okay, so 1865. So 3 should be A. And ester and ketone compare பண்றப்ப, so we have seen already, is it not? So irka lowest amide ku aprom ketone ku aprom you'll be having acid ku aprom aldehyde ku aprom you'll be having ester ku aprom you'll be having acid chloride followed by anhydride. So this is the order. Okay, this is the order. So in this order, the ketone will fall below the ester. Okay, so in a ketone O irukku electron withdraw பண்ணது, double bond or triple bond O character really form பண்ணது, therefore it has more. Okay, so 3 should be A, 2 should be B, 1 should be C. Okay, so 1C. So the right option is option 3, third option. So third option is the right option. 1C, 2B, 3A. Is it okay, guys? Yes, ma'am. Is it okay? Yes or no? Yes, ma'am. Next question. Correctly match structure and carbonyl stretching frequency set is
What is the right answer? I will not give you any answer. You just tell me which is the right answer. 1, 2, 3, 4. You're the right answer. Option 1, ma'am. Option 1, awesome. Okay, so why? How did you find it out? Tell me. How did you crack this? மேம் கியூல வந்து டபுள் பாண்ட் வந்து ஆக்சிஜன் அடுத்து இருக்கு மேம், அதனால அதுக்கு அதிகமா இருக்கும். அடுத்து good. ஆர் வந்து சி டபுள் பாண்டோட டபுள் பாண்ட் வந்து கான்ஜுகேஷன்ல இருக்கு மேம், அதனால அதுக்கு கம்மியா இருக்கும் மேம். Awesome. So Q has oxygen followed by double bond O. So this oxygen is in resonance. The lone pair of electrons so oxygen resonance with the double bond O. So the resonate agrappa O la positive charge vandarum. So this will be more electron withdrawing. So Q should have the highest. So there here two things are adding. So 5-membered ring mattum illama you have the electron withdrawal by the double bond O by the oxygen withdraws electron. So this has in conjugation. So this O carries a positive charge, more electron withdrawal. So Q should be Z. Q should be Z. Okay, so QZ na option 2 and 4, 3 will be ruled out. Option 2 and 3 la QX கொடுத்திருக்காங்க தப்பு. So 2 and 3 rule out பண்ணிடுவோம். இப்போ 1 and 4 தான் இருக்கு கையில. So QZ la Q is Z, 1 and 4 has the same answer. Okay, now we see that this double bond is in conjugation with this double bond. Okay, so they are in conjugation, therefore the double bond will have a single bond character. இந்த லாக்டோன் கம்பேர் பண்றப்ப இந்த லாக்டோன்ல கான்ஜுகேஷன் இருக்கறதால இது கம்மியா இருக்கும். So this should be R should be X. Okay, so RX எந்த ஆப்ஷன்ல RX இருக்கு 1 and 4 கம்பேர் பண்றப்ப, so QZ RX is option 1. Okay, so P should be in between. So when I order them, so Q highest, then comes your P, then comes your R. Okay, so the answer is P is Y. So P is Y, Q is Z, and R is X. Okay, so the answer is option 1. Okay, very good. Shall we go to the next question? Is it clear, students? Are everyone following this? Only 1 or 2 are answering. I'm not able to judge whether the other students are able to understand or not. Guys, are you able to understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Shall we proceed? Yes, ma'am. Yeah, okay. Now, a compound with molecular formula C4H6O2 shows a band at 1770 in IR spectrum, and it has peaks at 178, 68, 28, 22 ppm in C13 NM. The correct structure of the compound is. எந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் நீங்க ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம்? ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். இந்த ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். 1 and 4 மேம். 1 and 4 எப்படி? Tell me how, Pa. You're right. You tell me how. Ma'am, In 4 4, we have double bond conjugated with carbonyl, so its frequency must be higher. So its frequency will be lower. Frequency ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இல்லையா? Yeah, yes, ma'am. Yeah. Can you compare with C13? C13 compare பண்ணி சொல்ல முடியுமா எனக்கு? C13 compare பண்ணி சொல்ல முடியுமா? C13 வச்சு I can rule out 2 options. அது ரெண்டு ஆப்ஷன் எது? எந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் C13 வச்சு நான் ரூல் அவுட் பண்ணலாம்? Because இங்க C13 கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, so அந்த வேல்யூஸ் வச்சு எந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் I can straight away rule out. Today my students are very dull. I don't know why. ரொம்ப briskana ஒரு set of students I had, but today what happened I don't know. All are in holiday mood. You all have gone to holiday mood. Tell me guys, when I just see this with respect to C13, how do I rule out 2 options? Ma'am, option 2, ma'am. Option 2, very good. How? Ma'am, because ester comes around 160 to 180, it's not an ester. Ester should be? Around 160 to 180, Yeah. but 2 is not an ester. Very good, awesome. So since this is a ketone, ketone should have a value around 200, ma'am. 200. Awesome. So this is 178. So ketone cannot have 178. It should be higher. Not only that, this oxygen, you have 2 carbon attached to oxygen here. So this, I should have 2 carbons which should have a value around 60. Is it not? This should be also 60. This should be also 60. But I have only 168. Okay. So this straight away you can rule out this. How did you rule out 4? How can we rule out 4?
I've given you the answer for, yeah. C double bond C. It should be at 120. Yeah, so this C double bond C should be around 130 கிட்ட இருக்கணும் இல்லையா? C double bond C alkene இங்க 130 ரேஞ்ச்ல எதுவுமே இல்ல. அப்ப இது ரூல் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. Now இது ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்கஷன் எப்படி கொண்டு போவீங்க? So 2 and 4 has been ruled out based on C13. C13 வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? ரெண்டு ரூல் அவுட் பண்ணிட்டோம். இல்லையா? So now how can I solve this based on this 1 and 3? 1 and 3 the answer. 1 and 3 ல எது answer? This is 4 membered, this is 5 membered. 4 membered means you'll be having nearly 7, 1, 7, 8, 0, 1, 7, 9, 0 கிட்ட போயிரும். Very high values. Okay. அது 3 membered na 18 தாண்டிரும். 1800 தாண்டிரும். So this should have higher value if it is a 4 membered ring. So it should not be 4 membered na இன்னும் அதிகமா value இருக்கும். So it's a cyclic ester 5 membered cyclic lactone. So the answer is option 3. Okay. Do you get the point, guys? Is it okay, guys? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Okay. So the next one. Okay. In the IR spectrum, the absorption band due to carbonyl group in phenyl acetate appears at. Phenyl acetate oda value எங்க இருக்கும்? What is phenyl acetate? What is phenyl acetate? So it's an ester of acetic acid. So CH3, C double bond O. Generally, the range of ester is 1750. Is it not? Okay, but here you have which will it will be what will be the value of this? Since you have an oxygen, you have a conjugation here. So it will be more than 1740, 1745. அதிகமா இருக்கு. What is the answer? Guys, what is the answer? Fourth one. Yeah, 17? 10. 1710. 1710 is less. See, the conjugation is this side. So the electrons are pulled like this. The CH3 is carrying a CH3, C double bond O. The oxygen is carrying a positive charge. The oxygen is carrying a positive charge. So this positive charge oxygen is more electron withdrawing. So will it be 1710? What is the answer? 1760. Yeah, so the answer is second option 1760. Because since the phenyl group is having the double bond in conjugation with the ester oxygen, so it will be having the electron withdrawal effect. So you'll be having the conjugation with the oxygen of the ester, and the oxygen will carry a positive charge, so it will become more electron withdrawing. So compared to ordinary ester, which comes around 1745, 1740, it should increase. Okay, so the answer is 1760. 1760. Okay. Okay, now for this one, so 22nd question. In the IR spectrum of para-nitrophenyl acetate, see how simple questions have been asked. So directly you can score 2 marks. What is the answer? D, madam. Option? D. Very good. So here you have, so the previous case was phenyl acetate. Phenyl acetate, I had a phenyl ring. Okay. So this double bond, this oxygen are in conjugation. So when I compare para-nitro, it is again a very strongly electron withdrawing. Okay, because you have an electron withdrawing. This is minus R group. Okay, so you will be having the electron withdrawing. It will go head to tail resonance, something like this. So it's more strongly electron withdrawing compared to a phenyl acetate. So phenyl para-nitrophenyl is more electron withdrawing because you have a nitro group which is minus R group. So now the value should increase. So phenyl acetate, the value is 1760. Here it is 1770. Awesome, very good. So what is the option? Option D is the right answer. Very good. Okay. Now, see, எவ்வளோ ஈஸியான questions கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஈஸியா இருக்கு பாருங்க இந்த questionல பாருங்க very easy. The order of carbonyl setting frequency in the IR spectrum of ketone, amide, anhydride. எது lowest? Which is the lowest? Amide. So what is the answer? What is the answer? D. D. D.
We need not look into anything. So amide is the lowest. Why amide is lowest, guys? Yeah, amide lowest Electron releasing group, ma'am. gives the electrons towards the carbonyl. C double bond O goes to C single bond O. Character carbonization frequency decreases. Okay, so amide is lowest. Anhydride is highest because the anhydride, the oxygen is in conjugation with another C double bond O. It carries a positive charge. A positive oxygen is more electron withdrawing. So in center we have ketone. Can anyone tell me the order? Lowest to highest order சொல்ல முடியுமா எனக்கு யானா ஒரு ஆள் from lowest to highest? Can anyone give me the order for carbonyl, because it is the main question அடிக்கடி கேக்குற கேள்விகள். From lowest to highest, can anyone give me the order for carbonyl stretching frequency? Amide, Amide, ketone, ketone, acid, acid, aldehyde, aldehyde, ester, acid ester. chloride, unhydrated, ma'am. Awesome. Okay, so acid chloride, anhydride. But இல்ல ஒரே ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, anhydrideல ரெண்டு frequency stretching frequency இருக்கும். ஒன்னு acid chloride கம்மியா இருக்கும், இன்னொன்னு acid chloride அதிகமா இருக்கும். Okay, so acid chloride will be in between the symmetric and asymmetric stretching of anhydride. But general நம்ம பார்த்தோம்னா anhydride இருந்தாலே acid chloride ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். So we can say, okay, so we can say amide, ketone, aldehyde, amide, ketone, acid, aldehyde, ester, acid chloride, anhydride. Awesome. Okay, so the answer is option D. நம்ம எதுமே பண்ணல, பார்த்தோனே இதுக்கு நம்ம யோசிக்க தேவையில்லை. I can straight away give the answer. Is it not? Okay. Now in this question, I don't know what is the theory behind it. So generally we know that you have PCC, you'll be having the oxidation. Okay, you'll be having the oxidation to aldehyde, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். But இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ரொம்ப யோசிக்காம நான் அந்த IR வேல்யூ வச்சு ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Maybe I'm very weak with the oxidizing agents, reducing agents. நான் அந்த கான்செப்ட் ரொம்ப கொஞ்சம் வீக்கா இருந்தாலுமே நான் based on the IR value can answer. Can you tell me what is the answer? 1765 ல வருது, அப்ப எது ஆன்சர்? Option D. D, ma'am. I don't know what is the PCC doing here. எனக்கு suppose தெரியல, எனக்கு தெரியும். I know that you all know what is the role here. So this will be oxidized to aldehyde, then you'll be having the intramolecular nucleophilic addition. So that all I know, you people also know that. எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும். But நம்ம அவ்வளவு தூரம் brain யூஸ் பண்ணவே வேணாம். 1765, this is a ketone, acid. They cannot be 1765. I have two ketones with conjugation, very less value. And I have an aldehyde and ketone. They cannot reach 1765. So obviously it should be an ester. There is no point of confusion here. So நான் எனக்கு suppose இந்த reaction கூட எனக்கு தெரியலனா கூட நான் IR value வச்சு I can easily crack out. Okay, so what is the answer? Option D. Okay, is it okay, guys? Is it okay, guys? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Next question. In the IR spectrum, carbonyl absorption band for the following compound appears at. Yeah, tell me, guys. Option B, madam. Option B, very good. So A1770, ஏன் நான் ஜெனரலா பார்த்தோம்னா ester should be 1745 1750 அவ்வளவுதான் இருக்கும். இது ஏன் கூடுதுன்னா ring size 5 membered இல்லையா, 5 membered lactonaல கூடுது. So நம்ம என்ன படிச்சோம், fourth conclusionல as the ring size decreases, the carbonation frequency should increase. So option B, very good. So option B is the right answer. All very good, awesome. Okay, next problem. Ma'am, why Yeah, not option A, ma'am? இவ்ளோ அதிகமா போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல இல்லையா. So 1810 னா either it should be 3 membered ring, or உங்களுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு conjugation இருக்கு, இந்த பக்கம் conjugation இருந்தாலுமே 1780 டச் பண்ணும் தவிர 1810 ரொம்ப அதிகம். It's too much. ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா I'll give you a clue. Okay, நான் ஒரு clue கொடுத்துறேன். ஜெனரல் கான்ஜுகேஷன் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓக்கு அப்புறம் கான்ஜுகேஷன் இருந்துச்சுன்னா 20 வேல்யூ கூடும், ஸ்ட்ரெச்சிங் பீரியட் 20 கூடும். ஸோ 1750 இருந்து 1770. இப்போ இங்க என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஒரு 5 membered 1770 அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, ஸோ 1810 டச் பண்ணதுன்னா இட் ஷுட் பி ஐதர் 3 membered ring, 3 membered ring-ஆ இருக்கணும், இல்லைன்னா you should have a conjugation on the one side, you should have electron withdrawing group. இன்னும் 2-3 ஃபேக்டர் இருந்தாதான் இவ்வளவு அதிகமா வேல்யூ போகும். ஸோ இவ்வளவு அதிகமா வேல்யூ போகணும்னா ஒரு 2-3 ஃபேக்டர் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணும். பட் ஒரு சாதாரண எஸ்டருக்கு வேல்யூ என்னப்பா, சாதாரண எஸ்டரோட வேல்யூ எந்த ரேஞ்ச்ல வரும்? 1745. 1745 1750 அவ்வளவுதான் இல்லையா. ஸோ இங்க 5 membered ringனால it is going to 1770. நம்ம அதுக்கு மேல பூஸ்ட் அப் பண்ண முடியாது இல்லையா. don't have any other factor to boost up the value more than that. Okay, so I cannot have a value 1810. Okay, is it okay, is it okay, pa? Is it okay?
Yes, ma'am. Okay. Yeah, so again, I don't know the stereochemistry, I don't know the reactions, but based on the IR values, I can give the answer. IR values வச்சு நான் கொடுத்துடலாம். இது citronellol reaction is very common. நீங்க PCC reaction படிக்கிறப்ப கண்டிப்பா இதை படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? So Pulgion formation ஞாபகம் இருக்காப்பா? Pulgion, so ஞாபகம் இருக்கா? So okay, அதெல்லாம் வேணாம் தேவையில்லை. So you'll be having aldehyde, for this will oxidize to aldehyde, then you'll be having the this double bond will shift here and you'll be having O minus, that will be reduced to O minus, then you'll be having the OH, then that will be oxidized to double bond O, Pulgion form ஆகும். அதுக்கடுத்து you'll be having the NaOH னால you'll be having the resonance. Okay, இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க. So இந்த மாலிக்யூல் எனக்கு ரியாக்ஷன் தேவையில்லை, எனக்கு ரியாக்ஷன் வேணாம். நான் சாதாரணமா கேட்கிறேன், இந்த இது மாலிக்யூலுக்கு சோடியம் அசிட்டேட் அண்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட்ல A ஃபார்ம் ஆகுது and B ஃபார்ம் ஆகுது and in presence of sodium PCC and sodium acetate I have formation of C. Now what is the answer? Based on the IR values I can answer. IR values வச்சு நான் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். 1680 and 1720. So if you are able to answer with the help of the reagent property which answer பண்றீங்கன்னா I'll be very happy. If not also based on IR you can answer. Which two options I can straight away rule out? Which two options I can straight away rule out? எந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் நான் straight away rule out பண்ணிடலாம்? B and C, ma'am. B and C, very good. How? எப்படிப்பா? Conjugation இல்ல ma'am, அவ்வளோ low value வராது. So 1680, like B cannot be 1680. So I have an aldehyde should be 1730 to 1740. So அந்த range la இருக்கும். Aldehyde க்கு 1680 இருக்க வாய்ப்பே இல்ல. Conjugationல ஒண்ணுமே இல்ல. Okay, and this is having a ketone with conjugation, it cannot be having so high value. So the B option can be straight away ruled out. அதே மாதிரி இங்க 1680 ketone will be 1720, but it cannot be so low. இங்க conjugation எதுவுமே இல்ல. So this cannot be 1720. And aldehyde, this can be okay. இது 1720 இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Okay, but not so less. Okay, so this can be okay. Now tell me which, so these two options is straight away ruled out. Now tell me which is the right answer. Option A, ma'am. Option A, why? Because in option B, the aldehyde group is in conjugation with the double bond. So it has, the frequency should also be decreased here, but the given value is only 1720. Okay, so this can be 1720 based on the answer, and this can be 1680 can be due to this molecule because the double bond O is in conjugation with the double bond. Okay, so these two are in conjugation. Okay, since these two are in conjugation, so we can have this value 1680. So this you can have a point of confusion, but since your PCC in presence of sodium acetate, the sodium acetate in PCC with this citronellol will give you this molecule, is it not? So நம்ம அதை வச்சு நம்ம இதை A கூட நம்ம அடுத்து we can confirm it. Okay, so option A is the right answer. Okay, next, very simple, very simple. Fourth conclusion வச்சு answer பண்ணலாம். Option C, ma'am. Option C, very good. So 3 highest, then comes 2, then comes 1. Very good. So you will be having as the ring size decreases, you will be having more and more of the stretching frequency that applies to either C double bond O or C double bond C. The outer bond will be having more of S character. More of S means they are strongly electron withdrawing, so you will be having more electron density around the C double bond C. Okay, so ring size Korea stretching frequency கூடும். Okay, so 3 2 1. Is it okay, guys? Is it okay, guys? Yes, ma'am. Yeah, okay. Next molecule. Straight away I can rule out some options. So okay, this C13 much வந்துச்சு. Okay, this நான் அப்புறம் discuss பண்ணிக்கோங்க. C13 தான் இருக்குதுல. Okay, we'll discuss this later. ஐயா வச்சு பாப்போம், அதுக்கு அடுத்து பாப்போம். Okay, now among the following compounds given in the option, the one that exhibits a sharp band at 3300. 3300 sharp band. இது நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். ஒரு particular group will be having sharp band around 3300, very sharp.
What is that? Alkyne. Alkyne. So it is 2-butene or 1-butene. So it is not butadiene. So butadiene means double bond. Double bond will be having the CH will be around 3000 to 3200. Okay. So 3300 alkyne. இப்போ எந்த alkyne? 1-butene or 2-butene? 1-butene. Why 1-butene? Why not 2-butene? Terminal alkyne. Very good. Awesome. So this 3300 corresponds to the terminal alkyne CH. So this 3300 is not for C triple bond C. It is for CH of the alkyne. CH of the alkyne. There will be obviously very intense band, because why intense band? ஏன் ரொம்ப intense band? It is having high value. The reason is that you will be having the reduced mass. அதில வச்சு நம்ம சொல்லுவோம். Why intense? ஏன் ரொம்ப intense band? Dipole moment change. Very good, awesome. So why dipole moment is high for CH? Alkyne CH ஏன் அதிகமா இருக்கு? Alkyne CH, why the dipole moment is high? Why not alkane CH? Why not alkane CH? Alkane CH CH தானே? Yeah. S character அதிகமா இருக்கும். Very good. So alkane you have sp3, alkene you have sp2, alkyne you have sp hybridization, more of s character, more and more of s character means they are more close to the nucleus, so they'll be having more electron withdrawal ability. They'll be more electronegative. Okay, so more s character means more electron withdrawing. Therefore, that carbon will be more electron withdrawing. Therefore, will be having more charge separation, greater dipole. So you'll be having higher value, higher, that is more intense value. Okay, very good. Next molecule. See, if you know the concept, it becomes very easy to answer. இல்லையா? Concept தெரிஞ்சுனா நம்ம டக்கு டக்குனு ஆன்சர் பண்ணிடலாம். B, madam. B. Any other answer? Yeah? C. C. Why? Why B? Why C? Any other answer? C. Why B? B சொன்னாங்க. Can you tell me why B? You said why B? Why did you say B? Intense band. Intense band is to do with what? Intensity has to do with what? Dipole moment change. So which will be dipole, NH or OH? OH, ma'am. Why OH? Electronegativity difference. Electronegativity O is more electronegative than nitrogen, so more electronegative difference. So you'll be having more of dipole in OH. Therefore, it will be having the intense band. Do you get the point, pa? Somebody answered NH. Do you get the point, pa? Puruncha, pa? Yes, madam. Yeah, okay. Okay. See, once நம்ம கான்செப்ட் படிச்சிட்டோம்னா ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு பாருங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு. The IR frequencies for the compound X. Which is the right answer? ஒரு குரூப்பை புடிச்சிட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷனை நீங்க ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். எந்த குரூப்பை புடிச்சீங்க இங்க? Carbonyl group, ma'am. Carbonyl group. Carbonyl group should be around 1680. இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாம nitrile. Nitrile is triple bond. So நம்ம அந்த ஒரு IR spectrum நம்ம 4 குரூப்பா பிரிச்சோம்ல. Anyone do you remember? நம்ம from 600 to 4000 நம்ம அந்த 4ஆ பிரிச்சோம் IR spectrum. அந்த first range அந்த 4000 கிட்ட ரேஞ்ச் நம்ம எந்த மாதிரி குரூப்ஸ் கொடுத்தோம்? NHOH அந்த மாதிரி. Yeah, CH, OH, O single bond H, C single bond H, N single bond H. So அந்த range. அதுக்கு அடுத்த ரேஞ்ச் எது கொடுத்தோம்? அடுத்த ரேஞ்ச் எது கொடுத்தோம்? Triple bond range. C triple bond C, C triple bond N. So C triple bond N should be around 2200. அதுக்கு அடுத்த ரேஞ்ச் என்ன கொடுத்தோம்? Double bond. Double bond. C double bond C will be 1600. C double bond O will be around 1700. Okay. கடைசியா கொடுத்த ரேஞ்ச் என்ன கொடுத்தோம்? Fingerprint region. Single bond C single bond O, C single bond N. So அந்த மாதிரி. Very good. Awesome. So you remember good. Very good. Very good, guys. Okay. So C triple bond N should be around 2200. So C triple bond N நான் புடிச்சிட்டேன்னா அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனை ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம்.
So option C and option D are gone. So இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ல எது OH எது வரும்? 3300 3500 you will be having broad, strong and broad na எது? OH or CH, strong and broad? OH. OH. So what is the right answer? What is the right answer? Option A. Option A. So OH should have 3300 to 3500 strong and broad. The CH touching frequency should be around 3000, which is medium. Okay, any CH, okay? Then CN will be 2200 and CO will be 1680. So the option 1 is the right option. Option A is the right option. Inga pathina OH ku 3000 kuduthirukanga, which is absurd. It's very wrong. Okay, so straight away I can rule out these two options. I can straight away rule out these two options. Among these two options, the A option is the right answer. Very good. Okay, pa. Next. இல்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் நீங்க பிக் பண்ணி பண்ணிக்கலாம், whatever be the case. Okay. Okay. Next. Yeah, tell me guys. Again, very simple. என்ன க்ளூவை பிடிக்கிறீங்களோ அதை வச்சு நீங்க ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். ஏதாச்சும் ஒரு க்ளூவை பிடிச்சு சொல்லுங்க, எது ரெண்டு ராங் ஆப்ஷன். Based on என்னப்பா? A and B wrong, ma'am. A and B are wrong. Is it? Yes, ma'am. Yeah, why? Why? You're right, pa. You're right. எதை வச்சு சொன்னீங்க? Ma'am, fourth option one வரும், ma'am. நானும் உங்களை மாதிரி சொல்றப்ப நான் இதை தான் பிக் பண்ணேன், நைட்ரைல். Because ஒரே ஒரு வேல்யூ 22 கொடுத்திருக்காங்க. So nitrile should be 2240. So nitriles 4 should be 1. 4 should be 1. Okay, so option A and B are ruled out. Now tell me, I have an aldehyde, I have a conjugated aldehyde, I have an acid chloride. Ma'am, acid chloride. Acid chloride, very good. So acid chloride should be around 1795. acid chloride should be around 3 should be around 1800. 1800. இங்க 1800 கொடுக்கவே இல்ல. என்ன ஆப்ஷன்? 2. 3 should be 2. Very good. So 3 should be 1795. Very good. So acid chloride should be around 1795. Very good. So 4 is 1, 3 is 2. 4 is 1, 3 is 2. What is the right answer? C, ma'am. Very good. So option is option C. இப்போ ஈஸியா இருக்காப்பா? After studying higher, are you able to easily answer the questions? ஈஸியா இருக்கா இல்லையா? So what we have taken effort. So it become very easy இல்லையா? So ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பேசிக்கா நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணி அந்த திங்கிங், நம்ம அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி கிராக் பண்ணி கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸிப்பா. நான் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரா இஸ் வெரி ஈஸி. NMR ஐயா ரொம்ப ஈஸி. The basic understanding if you have, you can easily crack. Okay, so the option C is the right answer. Next molecule, next problem. Cyclohexanone has lower frequency. Cyclohexanone has lower frequency. Okay. அதே நான் because எனக்கு இப்போ என்ன கன்ஃபியூஷனா 1715 1745 ரெண்டுமே இருக்கு. வேற ஏதாச்சும் பிக் பண்ணலாமா? நான் வேற ஏதாச்சும் பிக் பண்ணலாமா? எந்த ஒரு ஆப்ஷனை ஸ்ட்ரைட்டாவே ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம், தூக்கி விட்டுறலாம் நானு. Option A. Option A, ma'am. Very good. Option A நான் ஸ்ட்ரைட்டாவே தூக்கிடுவேன். எதை வச்சு தூக்கிடுவீங்க? Ma'am, cyclopropanone வந்து அதிகமான stretching frequency. Very good. So cyclopropanone giving us 4 16450. Impossible. Cyclopropanone should be 1800 and odd. Okay, so S should be 3. So S3 nala straight away I can rule out option A. Okay, அடுத்து புடிங்க. அடுத்து என்ன ஆன்சர்? P1 possibility இருக்கா? P1 cyclohexanone having 1910. Is it possible? No, ma'am. No. So option D gone. A gone, D gone. இப்ப C and B ல சொல்லுங்க. C, ma'am. P2. P6, P2. வேற எப்படி சொல்றீங்க? C ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? R க்கு 4 கொடுத்திருக்காங்க. R is cyclobutanone. Okay, so எந்த ஆப்ஷன்லயும் 4 வரக்கூடாது. 4 வந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே தப்பு. It cannot be so low. R என்ன கொடுத்திருக்காங்கப்பா இங்க? R என்ன கொடுத்திருக்காங்க?
R is cyclobutanone having 1650. இவ்வளவு கம்மியா இருக்குமாப்பா ஆருக்கு? No, No, ma'am. ma'am. No. So C என்ன பண்ணலாம்? C I can rule out. So what is the answer? B, ma'am. Option B. Option B. Very good. So S is 3. Cyclopropanone is 1813. Okay, fine. Then R is 5. Cyclobutanone 1780. Very good. So படிச்சோம் இல்லையா? So ring size குறைய stretching frequency கூறும். So cyclobutanone க்கு 1780. Cyclopropanone க்கு 1813. Then you have QS6. Cyclopentanone 1745. Very good. Then you have cyclohexanone. Cyclohexanone will be around P2 1715. So 1715, 1745, 1780, 1713. Is it okay, guys? Okay. So in the option 4 and option 1 நம்ம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. It cannot be 1910. அவ்வளவு தூரம் அதிகமா போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. 1650 இவ்வளவு கம்மியா குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. So நம்ம 1 and 4 ஆப்ஷன் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம். So A ஆப்ஷன்ல P1 வருது, அது பாசிபிலிட்டி இல்ல. So 1 இருக்கிற ஆப்ஷன் 4 இருக்கிற ஆப்ஷன் ரூல் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா, so இந்த மூணு ஆப்ஷன் ரூல் அவுட் ஆயிடுச்சு. So we cannot have such a low value and we cannot have such a high value. So only thing is அது வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், I can say the answer is B. Is it okay, guys? புரியுதாப்பா? Yes, ma'am. Yeah, okay. Okay, next. நான் எதுவுமே செய்யல, நீங்க தான் ஆன்சர் பண்றீங்க. You people are doing an awesome job. Tell me. Straight away I can rule out two options. What are they? A and D, ma'am. A and B. How? D, ma'am. A and D. A and D. Yeah. How? Ma'am, Acid acid chloride அவ்வளோ லோவா frequency இருக்காது, ma'am. Yes. So as acetyl chloride having 1777 is impossible. So Y and D are straight away ruled out. Now acetyl chloride 1800. Okay, pakka. So S is 2, pakka. Then R is 5. R is 5. Okay, 1660. Amide, acetamide will be having low value because NH2 is electron donating. Okay, very good. So is rendo option correct? So A and D ruled out. So option C and option B la answer பண்ணோம். இப்போ P4, Q3, P3, Q4, Q4. C, madam. C. So Q is 6. Q is 6. Ester can be, it be 1600 இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? Q6 இருக்க வாய்ப்பு இருக்காப்பா? No, ma'am. No, impossible. Okay, so A is ruled out based on the value that S cannot be 6. S cannot be 6. So I cannot have any group. In the group kume 1600 irukka vaaipe illa. So 6 irukka option la rule out pannitaanga automatically I'll get the answer. So adu ஒன்னு புடிச்சாலே போதும் இங்க. So I no none of the group acetone, ester, amide or acid chloride, none of the group can have so low values. So A, B, D automatically ruled out. So what is the answer? Option C. Now let us check. Acid chloride is 2. Okay, pakka. So acid chloride is 1800. Okay, very good. Then I have acetamide 1660. Well, it's perfect. Q, ethyl acetate is 3, 1740. It's also perfect. Then 4, P is 4. P is acetone. It's 7700. So everything is going on very well. So the answer is option C. Is it okay, guys? Is it okay, guys? Yeah, okay. So this is with regard to the IR. So I've taken more. I've just tried to take all the questions which I could find in the says I'm at Kuncha now. So I didn't have time to completely work on it. Maybe in future classes, or maybe I'll post in your WhatsApp group so you can stop it. You can just check it out. Okay. Next question. Intense band generally observed for a carbonyl group in IR spectrum is due to what? ஏன் கார்பனாலுக்கு இன்டென்ஸ் பேண்ட் கிடைக்குது? ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமா இருக்குன்னா, ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா frequency கூடும். frequency of stretching frequency will increase. ஒரு band intensity நம்ம அன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்? band intensity எதை வச்சு கம்பேர் பண்ணோம் நம்ம? Which is the right option?
So force constant, large, force constant, small. The force constant has to do with the carbonyl stretching frequency. Stretching frequency தான் நம்ம பேசுவோம். So stretching frequency, force constant கூடுச்சா stretching frequency கூடும், force constant குறைஞ்சா stretching frequency குறையும். So அதுதான் நம்ம பேசுறோம். But ஒரு intensity of band will be related to the dipole moment. So stretching நடக்கிறப்ப dipole moment change ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். So due to this, so we have studied stretching vibration and bending vibration. We have told that ஒரு stretching vibration dipole moment change அதிகமா இருக்கும். So dipole moment change அதிகமா இருந்துச்சுன்னா intensity of band அதிகமா இருக்கும். So intensity of band has to do with the dipole moment change. So எந்த bondக்கு dipole moment change அதிகமா இருக்கோ, that will give you a more intense band. Do you get the point, guys? Okay, so maybe we'll continue the next class. So, with the problems, அடுத்த class பார்ப்போம். சரியா?